Karibu tena na on studio we have peer counselors ambao watakuwa natueleza, watakuwa natuarifu, yani watakuwa natueleza zaidi kuhusu mambo ya rape, mambo ya ubakaji. Ni vipi ambavyo huwa inatokea, ni kwa nini huwa inatokea, na ikitokea unafaa kufanya nini? Na ni wakati gani ambao unafaa useme? How urgent is that case? Kama imefanyika unaisema saa hiyo ama ni vipi? Yani ni process gani ambao unafuata kuhakikisha kuwa unapata justice? Yes, karibuni sana. Karibuni sana. Pengine kama unaweza introduce hivi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Tume Hukaguyo. Mimi ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta University na leo tuko hapa kuwaongelesha kuhusu ubakaji. Karibuni. Naam. Mimi ni Fiona Okongo, pia mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Kenyatta, a peer counselor too, and we'll talk about rape. Yeah. Kwa nini mlichagua kwanza kuwa peer counselors? Kwa nini? Na sasa nyinyi nani huwa anawa counsel pengine pale ama you counsel yourself? So katika peer counselor, it's something out of passion. You know, when you're passionate about community service and when you're a student and you engage in such a things, lazima ikuwe out of passion that unaweza sacrifice kuacha masomo yako na pia ufanye hizi vitu vingine za peer counselor kusaidia wanafunzi wenzako. Naam. Na pengine mtuelezee ni rape ni nini haswa? So rape is a form of gender-based violence which is under the category of sexual harassment. So rape is when one person forces you to have sex without your consent, and it usually leads to injuries and feelings of anger. So that is rape. Hiyo ndio rape. Na pengine utuambie rape, namna mwenzangu tu amesema that rape is a form of gender-based violence, and it is sexual assaultment. And you find that most of the time they say that rape, majorly when we talk about rape, ubakaji, watu wanafikiria juu ya wanawake in the society. No. But that is not the real case, because even men are always affected by rape. Yeah. Kwa hivyo hata wanaume pia wanaweza kuwa rape. Wanaweza kuwa rape. No wonder tunasema it is a form of gender-based violence. And when we talk about gender, we talk about both men and women. Na inakuaje pengine kwa nini wanaume hawaongei? So mostly in our society we tend to criticize the men. We say like men are not vulnerable. So like wakisema that they were raped, they are seen as weak. So most of the times we find the men in our society, they keep quiet about these issues because they don't want to be seen as weak. Na kuna yani ni aina ngapi za rape ambazo ziko? Manake kuna circumstances nyingi ambazo mtu amesema nimekuwa raped na watu wanapinga, wanasema no, that is not rape. Mwingine anasema yes, nimekuwa raped. Pengine hapo watu ndio wanakubaliana. So ni nini haswa ambacho kinaashiria kuwa hii ni rape? So kuna aina mingi za rape. So venye tu mwenzangu alisema that rape, it's an forceful act that can be done to someone under threat without their consent or against their will, or to a person beneath a certain age. So venye tu unauliza kuna aina mingi sana za rape. Na hizi ni kama tunaweza sema about date rape, child rape, prison rape, kuna spousal rape na pia kuna payback rape. Kuna aina mingi sana zenye hatuwezi guza sahi. Lakini yenye iko sana katika vijana, the youths now, that the ones that are dominant, we have the date rape and we also have the spousal rape or partner rape, and we also have the payback rape. So hiyo ndo ya muhimu sana sisi kama peer counselors wenye tunashughulikia a peer for a peer, ndo tunaangalia hizo aina tatu sana, payback rape, date rape na pia spousal or partner rape. Yeah. Na pengine utuelezee spousal rape ni nini, date rape ni nini, utuelewe. So partner rape, this is a type of rape that occurs between partners in a relationship. So if it is between legally married partners, we say it is domestic violence, where one partner forces the other to have sex without their consent. Mostly in marriages we call it domestic violence, but if it's between
partners who are not married, we call it sexual assault. Kama hawajaoana, Kama hawajaoana ni sexual assault. Hata kama ilikuwa in private, pengine walikuwa kwa mahali, pengine mtu ameitwa na boyfriend wake aende akamtembelee, alafu hapo itokee kuwa yule amemlazimisha kuwa wafanye kitendo hicho. Is that rape? Yes, we say rape is when the other partner has not given the consent. So if there is no consent, that is rape. It's partner rape. Na kuna hii aina nyingine ambayo mmesema ya payback. Ya hiyo inaashiria nini? So payback rape is where a group of men or women decide to rape a person so as to bring shame and humiliation on that person. It happens among the youth where mnataka maybe kuaibisha your best friend or mnataka to ruin their reputation, so you rape them. So it's mainly out of anger, or you want a revenge on that person. And we can also call that punishment or revenge rape. You want to revenge to someone. Unataka kumwambia ulinifanyia hii, lakini utajua mimi pia naweza kukulipa vizuri sana. Yeah. Naam. Na katika tuseme sasa katika scenario ambao umeenda kuwa uko katika mahusiano na mtu ama umeolewa na mtu, alafu kitu kama hichi kikatokea. Ni wakati gani, yani ni wakati gani ambao ukisema itaonekana kuwa hii ni rape, na ni wakati gani ambao itaonekana kuwa hii si rape? So unapata sana kwa spousal rape or the partner rape, mara mingi unapata partners, they don't come out and speak about this earlier. So you will find that they are in those relationship, they are being raped, they are not happy, and they will not speak about it until the relationship now is coming to an end, then they will come out and expose this in media. No. Yeah, but during the relationship when this is happening, they always keep quiet about it. They don't talk about it, na wamenyamazia tu, na wakati tu vitu mambo yanaharibika ndo hiyo sasa wako all over the social media talking about this. So tunaweza sema hii ni aina ya unhealthy relationship. Yeah, you are in the relationship, such things are happening, lakini we tu uko hapo umenyamazia, utaki kusema, lakini mambo yanapoharibikia ndo sasa huyo uko hapo kwa social media unasema. Lakini unajua kama ni rape within 72 hours unafaa ukue umereport. Sasa katika whichever situation ambayo imetokea, is it still punishable by law? Pengine mtu ameolewa, amekuwa yani hilo tendo limekuwa likifanyika, yani amekuwa akirepiwa kila wakati na hajaweza kusema. Pengine huyu mtu anaogopa. Pengine partner wangu atanifanyia kitu kibaya cha kuniumiza. Unaona? Maana yake kuna partners wengine ambao wanakuthreaten kabisa, na kwambia nitakuua ukisema. Unaona? Ama nitakufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ule wakati ambao ame gain composure, akaona kuwa mimi huu wakati ndo nitasema. Is it still punishable by law? Hata kama hakuna ile evidence ya 72 hours. Punishable by law inaweza kuwa ngumu at that moment, because you know most of the time the law will ask about the evidence. So mtu kama huyo wakati atamua ku open up and to talk about the things that they underwent in that relationship, maybe the only thing perhaps to see a psychologist or someone to help them come out of this situation or this dilemma. Yeah. No. But most of the time unapata in law it will be quite hard, unless if they threaten you and you have maybe the messages, or you can just go and report to the law and say that nimekuwa katika hii mahusiano na hii katokea, lakini huyu sasa anasema atataka kuniua sababu ya mambo ambayo nikiongea juu ya hii, so that now the laws or the security knows that this happened and the life of this person is under danger. Yeah. And how do you differentiate ndo ujue kuwa huyu anasema ukweli ama hasemi ukweli, ambapo mtu amepost hizo messages ama ametuma pictures na nini kwa social media, alafu aseme kuwa huyu mtu alini assault hivi na hivi na hivi, na pengine haikufanyika, na huenda pia pengine ilifanyika, lakini wakati huo hakuweka wazi. Inaweza kuwa unaweza differentiate aje useme kuwa huyu anasema ukweli ama hii ni kuwekelea tu mwenzake? So in most cases
as my friend here has said, we always look for evidence. So lazima kukuwe na evidence ya kuwa huyo mtu alikurep. Like there are some people who just want to tarnish others' name. So maybe mmekosana tu and you just want to tarnish the other person's name, so you just start saying that that person raped you. You must have the evidence. Na sasa kama vile nimekwambia, pengine mtu hakuwa anaweza kusema wakati huo. Pengine huo wakati alikuwa na nini. What if sasa kama umegain your composure later ukasema yes, now this is the time naweza sema. Nimekuwa courageous enough saizi naweza sema. Lakini hata hivyo, mbona huyu mtu wakati amegain composure, mbona aende post kwa social media? Uko hivyo atapata solution wapi? Ama ni kujiaibisha tu bure? Mbona umegain composure? Yes, at that moment you could not speak about this thing, but now exposing it to the media, will the solution come from the media, or it will now be maybe a meme that will be going round, other than going to speak to someone, maybe to a counselor, to the security, or someone that perhaps could help in private, rather than exposing such things in the media? You see, sometimes it doesn't even make sense. What if someone is powerful, that ukitumia the nini haita unaona kama hautapata justice? Then that can be like blackmail, you know, that person is powerful. So I think that can be blackmail. You want to blackmail this person. So what's the best thing to do? Ukiwa katika hiyo situation ambayo pengine ulifanyiwa hivi na pengine haukupenda ukweli. Ilifanyika ukweli. Na umeshindwa kusema huo wakati wote. Lakini saa hizi ile hasira ukaamua uiseme, ukaamua sasa saa hizi nimepata courage, kwa hivyo nitaisema. What are the steps that you should take kuhakikisha kuwa unapata justice? The step that you should take, maybe you can talk to a friend that mtu mwenye unaaminia kabisa. Alafu maybe na huyo mtu sasa, huyo mtu anaweza kusaidia sasa, perhaps mtafute sasa the justice from the law now. If you know, if somebody has the pictures, meaning that they have the evidence or some records, they can use that to find justice. Naam. Na sasa sasa imefika wakati umesema, what are the nini ambacho unafaa uhakikishe kuwa umefanyiwa in case kama umekuwa raped? Ni nini ambacho unafaa ufanyiwe medically ndio ukue sawa? Do not wash anything, do not remove anything, you just go the way you are. Ukifika hapo health facility, you will be given if you are a lady, you will be given a morning after pill which will prevent you from getting unwanted pregnancy. You'll be put on PEPs, post-exposure prophylaxis, for 28 days, which will prevent you from getting HIV and other STIs. So that, yani sasa ukifanya hivyo wewe uko safe. And the third step is you make sure you visit a counseling psychologist. You undergo sessions which will help you to be back to the person who you are. Most people who survivors of rape, most of the times wanakuanga na self-esteem issues, suicidal thoughts, so they have to be counseled. They have to undergo a session so that they can be the one who they were before. Yes. So lakini mtu haizi kuwa entirely the way they were before. Yeah. That's something that has changed and hakuna kurudi nyuma. Yeah. So most of the time we have to take care of the survivors of rape. They are we can say they are very fragile, because at that point wako na feeling of guilt. Most of the time they tend to blame themselves, but us as the society, we should not blame them, because it's not anyone's choice to be raped. So we should offer moral support to them. Naam. Na what are the effects za rape yani? Maybe behavior mtu, vile mtu ambavyo yuko, ni nini ambacho wakinabadilika? So effects of rape, tunapata iti rape, the way she has said, has got long-term effects on someone, and the effects are very devastating. And tunaweza sema hizo effects, we can classify them as mental, physical, and also emotional effects of rape. So when we talk about physical, are the things that you can easily see that this person, if she was raped, and this has changed on them. So like, for example, walking style inaweza change because of the broken or some dislocated vaginal or anal bleeding. We can also have unwanted pregnancies, STIs. So those are the physical manifestation of the effects of rape on someone.
We can also have emotional that will emotionally affect that person. Like, for example, when you talk about emotional effects of rape, now we have like fear, guilt, continuous blaming of oneself, or even change in trusting others. Like, they don't want completely to associate with people. They no longer trust anybody. And then when we talk about now the mental now we have this person is stressed all the time. They are depressed because of prolonged sadness and then hopelessness. They are very hopeless. And this will automatically lead to suicide. And when we talk about suicide, it's something that is more evident in our society today. Yeah, so what should you do to avoid yani to avoid rape yani? What are those things zenye maybe society wanafaa kuchange in both genders kuhakikisha kuwa hili jambo alifanyike as more often as it happens? So most of the times first of all we look at the causes of rape. And the causes of rape, it depends on the type of rape. For example, when we talk about partner rape, this is someone whom you know, someone whom you love, and that person rapes you, like they have sexual intercourse without your consent. So what you can do to avoid that is you make sure you negotiate with your partner, you talk to each other, you understand each other. So that can be a way of avoiding rape in cases of rape in relationships. Okay. And the case of payback or punishment rape, the main cause is the fall in ethical standards of our society, where most people don't want to see their friends succeeding. They don't want to see the other person getting better each day. So they want to ruin the reputation of that person, to humiliate them. So what we can do there is we live as a society, we love each other, we be happy for each other. Mambo ya vijana tunaenda rave. Na unapata kwa hapo ndo pengine unapata date rape walker. It will be someone who knows you exactly, and then menda rave maybe, and then they will drag you. After dragging you, and then they will finally rape you. So sometimes when you go to such parties, your dressing sometimes matters. So maybe when you go to a rave and everything is revealing, and then maybe you will attract somebody to you, and then finally they will get interested. Yeah. So what if you act seductively? And you lead someone on, and maybe you don't want to do it, and maybe this person akwe overwhelmed, and it happens. Would you blame one party for rape? You should not blame one party, because it is you who act seductively in the first place. Okay. So it means that you wanted that to happen. So you should not blame anybody because you made the step in the first place. So it means that you are willing and you seduced this person, and this person got attracted to you. So you cannot seduce somebody when you're not interested in something. So lazima kwanza ukue umetaka, ukishataka ndo useduce huyo mtu. Na ukiseduce mtu yes, umeflirt na yeye, umemlead on, yani umemfanya paka ako in the mood, and then useme no. Alafu sasa ukatae saa zile mwenzako ameona kweli this is what I'm doing right now, alafu wewe ukatae na uko kwake. Hiyo inaweza kuwa vigumu. Hiyo finally it will happen. And would you blame the man? No, you should not blame the man or the woman. And you should not blame the man or the woman, but then you should, one thing that I can advise such a person, because you are the one who initiated the process. After that has happened to you, just go and seek medical attention, because why would you go to a man's house, arouse them or seduce them, and then that happens, and then now you are all over saying that they raped me? Yeah. Do you think maybe society should start thinking like waangalie both sides? Yeah, like when it comes to huyu msichana alifanyiwa hivi na hivi na hivi, ama huyu kijana alifanyiwa hivi na hivi na hivi, yule mwenzake alifanyiwa nini? So that is where now the society fails. They will not look at both sides. Yeah, and most of the time you'll find that they will only be looking at the ladies. You see, the ladies are viewed as vulnerable. Yes. So the men will always be at the wrong side. Yeah. Yeah. So the society should look at both sides. When the lady comes, this man raped me. Na wewe wakati huo ulienda kwake kwa room, mlikuwa mnafanya nini? Yeah, perhaps it's the lady who seduced the man, but you know they will not talk about the men. Yeah, it is the lady that now will be viewed as the one saying the right thing, or who was assaulted. Yeah. Na tunaweza pata wapi pengine mtu akitaka ushauri?
yani tutafikiaje pengine mtu kama anataka advice? So mtu akitaka advice, sisi ni pia counselors and KU tuko na ofisi BSSC room 272 yeah. So mtu anaweza kakuja kwa ofisi yetu huko BSSC room 272 yeah, atapata usaidizi. Na social media pengine tunaweza pata kwa social media? Yeah, social media kwa Instagram tuko na page ya Kenyatta University pia counselors, Facebook also tuko na page Kenyatta University pia counselor and Twitter. Yeah, maybe your last remarks. So what I can say is, in this society we should look both sides, for the female and the male. Like unaona cases men rape, it's not very common because the society tends to make the men feel like wakisema hiyo case ya rape they seem to be weak, vulnerable. So I would like to tell the society, let's look on both sides, let's listen to both the men and the women and we avoid cases of rape. Naam. That was it about rape. Mimi sijui unafikiria nini, but nambari yetu ya rafa ni 0739110544 na pia unaweza ongea nasi about this kuhusu swala hili katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni @KUTV Kenya on Facebook and on Instagram. Lakini kwa sasa usiende mbali, tunarejea.